ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ದಿ definitions of research, what exactly research is. So there are a number of definitions given by number of scholars. But can we compare the research with the research in the biological and chemical and physical sciences with the social sciences? So this is one of the biggest issue. And if at all we are conducting any research in social sciences, so what exactly we are looking for? So this definition says that it is a scientific investigation of a phenomenon. So events are happening in and around our environment. But how we are looking at those events and they become the phenomenon. And how we are understanding them. For example, the simple concept like leadership. So is there any need for conducting research on leadership? Or do we understand the concept of leadership? How many of you or can anyone define the concept of leadership? And is there any need to do any research on leadership? Or let me ask a very simple question. How many of you consider yourself as a leader? How many of you consider yourself as a leader? Nobody? There are no leaders? All of you are students of social work, isn't it? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 1 2 ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಲೇ ಬೇಡ. So why rest of you are not having that confidence to say that I am a leader? Research is working out on these issues. Those who did not raise their hand, don't you think that you cannot become a leader? Or you are not a leader? Each one of us are having one unique quality which can make us a leader. The moment I try to recognize it, I try to understand it, so I become a leader. Do you consider Lata Mangeshkar as a leader? Yes or no? Huh? Yes. How many of you say yes? Lata Mangeshkar no leader anboda? Huh? ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ? She knows to sing, because she sings. ಕೇವಲ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. But that quality is there. Guinness Book of World Record. Simple people cannot do that. Even we are also singers, but we don't consider ourselves as a leader. But there is something else in us which can make us leaders. So these are the different phenomena which includes the collection, presentation, analysis, interpretation of facts. So there are a number of facts associated with each and every phenomenon. I will be giving some examples. So this is just for your understanding. Then it is a continuous discovery and exploration of the unknown and investigation of new facts. Over a period of time, we keep on coming out with number of developments that are happening in all the sectors, and that is the outcome of research. So around 10 to 15 years back, sending email or sending photographs through email or mobile, it was even very difficult even to imagine. But this generation, you started your life with that. So in our younger days, so viewing cricket match in the television, so that itself was the biggest innovation. 1984, TV became the nationwide. Even though 1956 in the TV operational level, so one side experiment was going on. Only metro cities were getting the TV connection. In then 70s, the second tier cities like Bangalore, Ahmedabad, Pune, they started getting the videos. But in 1984,
So we started getting the TV. So then that was the landmark innovation that you can see. It was the game-changing event in the entire country, throughout the world, because we started viewing everything live, everything live. So then, upon introduction of the mobile, people started thinking that now TV is going to be obsolete. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ. ಸೊ ದರ್ ವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋಸ್. ಇವಾಗಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋ ಅವಾಗಿನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದವರು. ಆ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇನೋವೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಟಿವಿ ಬಂತು, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್. ಸೊ ಹೌ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಹೌ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. Then why research? Why we should understand this thing? So just to have the picture of the current scenery, what is happening in and around us, what is happening in and around us. So many times we don't know what is happening in some part of the country, other part of the country. The moment you start understanding that, so then you start coming out with number of things. You can come out with appropriate conclusions for that. You start with appropriate conclusions. So just to understand that, because research is the vehicle for mobility, contributes towards attainment of the goals. What are those goals? To understand the changed situation, changed perspectives. Number one. Number two, it explains the issues or controversies. What we don't know so far. What we don't know so far. So it may be related to economics, it may be related to sociology, or it may be related to any of the sciences. So the changes that are happening over a period of time, that we are trying to understand that. Then advances human knowledge and satisfy the curiosity. So we have a number of questions. If you don't have questions, you cannot become a researcher. You should keep on asking the questions. I hope you must have heard the name of Dr. H. Narasimhaya. ಕೇಳಿದ್ರ ಅವರ ಹೆಸರು HL? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರ? He was a great physicist. He was a vice chancellor of Bangalore University and new Kolar H. Narasimhan. ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ದೋ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಆವಾಗಲೇ ನಾನು 3 ಸಲ ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರ, ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್, ಈ ವಾಸ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅದ್ರ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಯಾವಾಗ, ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಏನು ಒಪ್ಪಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತುಗಳು. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಗೋಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು 6-15 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಬ್ಸಲೀಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಹಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾಲೆಜ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. A good teacher is always a good researcher. Without research you cannot teach. Without research you cannot teach. ಆಗ ಕೇವಲ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್? ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಯಾಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 10 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಕೇವಲ ಸಹಾಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೋಗ್ಯಾಕತ್ತ ನೋಡಿ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ? ನಾಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಏನೇನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಈ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ್ರಾಗ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬಹಳ ಬದಲಿ ಆಗೈತೆ ಈಗ, ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಡ್ಸ್. ನೀಡ್ ಮತ್ತು ವಾಂಟ್ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದೇ? ನೀಡ್ ಮತ್ತು ವಾಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗಿಂತ. ನೀಡ್ ಮತ್ತು ವಾಂಟ್. ವಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ನೀಡೋ ವಾಂಟೋ? ನೀಡ್. ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಕ್ಸುರೀಸ್, needs are basic. Wants are unlimited, needs are limited. ನಮಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ನೀರು ಬೇಕು, ಬಿಸ್ಲೇರಿ ನೀರಲ್ಲ, ನೀರು ಬೇಕು. ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಬೇಕು. ತಂದೂರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಹೆಸರು ತುಂಬಿಟ್ಟೆ. ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಬೇಕು, ಹೌದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀಡ್. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೀಡ್ಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ಅವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಗ್ರೀಡ್ಸ್. ಗ್ರೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೆಲಸ, ಈಸಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ characteristics of research, it's empirical in nature. It provides you the empirical evidences. Whenever we do any research, we come with a certain proofs. So because of this is this. So this is how we try to establish it. Then it is logical in nature, because when we say it is science, it is systematic, it is consequential, and it follows a particular process, step by step methodology. So then we say that it is logical in nature. Then it is cyclical in nature. Logical ಮತ್ತು cyclical difference ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನದು? In case of cyclical we say that it starts with a problem and it ends with a problem again. We invented mobile to address a particular problem of communication. So now we are all having mobile with us. Is there anybody who is not having mobile in this class? ಇವತ್ತು ತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಐತಿ 100%. But it is ending with the problems also. What are those? ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. But we introduce mobile to make our life more simple, but it has become more complex. So now we are researching on that to find the solution for that. ಬಹಳ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮನೆಯಾಗ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಊಟ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್? ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಊಟ. So there are number of things. It starts with the problem and it ends with the problem. Nuclear energy ನಾವು ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? We wanted to have solution for the power issues, electricity. ಬಟ್ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು? ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡಕ.
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೀನಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಗ್ತೀನಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 8 ಅದಾವಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 4 ಅದಾವಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ posing some other problem. Then it is analytical. ಇದನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. That is the only way. So when we take up the quantitative research, obviously we need to go for statistical methods, but there are certain qualitative methods also wherein your observation plays a key role. But in both the cases, the common factor is analysis. How you are interpreting the things, how you are analyzing the things. Interpretation is very important. Observation is more important. Then it is replicable. Once we take up a particular methodology, yes, that can be replicated in other situations also, similar situations also. Then it is very critical in nature. So these are some of the characteristics of research. Now, qualities of a good researcher, you try to find out these qualities in you. You nimmalli irbeku. What is that? Research orientation. What is that research orientation? Asking the questions. When you start putting the questions, it means you are having some research orientation. If you don't question, you don't have any research orientation. A question nimage helbeku, ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Number 1. Number 2, efficient, well organized. What is that efficiency? How can you bring the efficiency? By organizing yourself. Many times when somebody says ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದವ್ರು, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಟೈಮ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಲೇಸಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. Are you sure? Yes. So my job is very simple now. So when you are well organized, you have enough time. When you don't organize yourself, you don't have any time. You don't find any time. So then scientific means systematically doing the things systematically. Whatever it is, organizing a small event like this, one day event like this. Dundappa is working on at least last 10 days just to organize this small event, contacting various resource persons, then fixing them the topic, making each and every small arrangements. So we thought that screen will do, but he changed it to this because the number is more. The student sitting over here, the screen is not visible. So this is in a systematic way. That's what we say, that it is scientific in nature. Then effective means you have to make the things operational. In presentation ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಡೀತಿತ್ತು, but it is not effective for the people who are sitting over here. How you can make it more effective? Then energetic. So how energetic you are, because you need to go for field work, you need to maybe doing the laboratory work. So what is your level of persistence on a particular aspect? How much time that you can spend on a particular aspect? ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ, ಇದೆ. So then we cannot say that you are energetic. You have to spend long hours of time on a particular issue. After that, you may or may not find the appropriate solution for it, but you have to be. Then you have to be resourceful not from the point of view of finance. I am talking about resources are not only the financial resources, that is one of the resources, but your knowledge is also a resource. What kind of access that you have for the various sources of resources, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದೊಳಗೆ many times we come across this particular situation when your sir gives an assignment to you, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದೆ ಈಗ 22 ವರ್ಷದಿಂದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನು ಸಿಗೋಲ್ತ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೂರ್ಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? You have a lot of resources.
Open education resources are there, and search engines are there, libraries are there. So number of resources are there. Even then you are telling that information is not available. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗ ನಡೀತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು MS ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ABS ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗಿದ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗಿದ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ MS ಓದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ GK ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಕ್ನ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ. ಅವು ಬರ್ಸಿದ್ದು ಸರ್ ಬರ್ಸಿದ ಪುಸ್ತಕ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅದಾವು ಸರ್ ಬರ್ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಸರ್ ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತೆ ಸರ್? ಯಾರು ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾರಲ್ಲ ಮಾಸ್ತರ್, ಅವರೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾರ ಒಂದೇ ಕಾಪಿ. ಅಮೆಝಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಗಂಗಾರಾಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನಡೀತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತೇ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು 20% 30% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ? ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೀವು ಸುಮಾರು ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ BTech ಮಾಡಿ MTech ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ರು, 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು, ಬಂದೇನು ಮಾಡಕಂತಾರೆ? ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಚಂದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಒಂದು. ಸೊ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ತಾಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗೆ ಮಧುಚಂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ. ಅವನು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ಕತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, BTech MTech PhD, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ, ಅಂಡ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಜೈಂಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. He was one of the business tycoon. One fine morning he got the news that his father died. ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವಸ ವಾಪಸ್ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯದ ಹತ್ರ ಜಮೀನು, ಮಧುಚಂದನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಸರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೆಸರು. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅವ? ವೈ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತವ್ರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅದ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಅದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದವ? ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ. ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇನಾಗ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ದ, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಿದ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಐತಿ, ಕಾವೇರಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ. ರೈಸು ಕಬ್ಬು ಎರಡೇ ಕ್ರಾಪ್ ಇರೋದು, ಮೇನ್ ಇವೆರಡೇ ಕ್ರಾಪ್, ರೈಸು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು. ಅದನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ತಗದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವೇನಿಗೆ ಏನ್ ಬೆಳಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ, ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರ್ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದು ಔಟಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅವನ ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ತಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಫುಡ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಆಲ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ, ಅಗ್ರೋ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಟೂರಿಸಂ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೂರಿಸಂ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೂರಿಸಂ, ಈ ತರ ಅಗ್ರೋ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೋ ಟೂರಿಸಂ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್,
ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಅವ್ರದ್ದಾದಂಥ ಹೊಲ ಐತಿ ಪ್ಲಸ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೈತರ ಹೊಲ. IT ಕಂಪನೀಸ್ ಮೊದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಐತಿ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ 2 ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಪ್ಯಾಕೇಜು? ಫ್ರೈಡೇ ನೈಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಂಟ್ಸ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಲೋಕಲ್ ತಿಂಡಿ, ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಿಂಡಿ, ಕಾಫಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಊಟ, ನಿದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೊಲದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಳೆ ಕಿತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಾಕಿಸ್ತಾರೆ. ನೀರು ಹಾಯಿಸೋದು, ಕಳೆ ಕಿತ್ಸೋದು, ಔಷಧ ಹೊಡಿಸೋದು, ಏನು ಒಟ್ಟು ಇಂಥವು ಔಷಧ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೋಮೂತ್ರ ಹೊಡಿಸೋದು, ಗೋಮೂತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. 2 ದಿವಸ ಫ್ರೀ ಲೇಬರ್, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು. ಶನಿವಾರ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಸಂಡೇ ಹೋಲ್ ಡೇ, ಸಂಡೇ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಮಂಡೇ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡಿಯಾಕ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡಿಯೋದು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯೂಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಜಾ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರೈತರು ಅಂತಾರೆ ಆಳುಗಳು ಸಿಗೋದಲ್ರಿ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಳುಗಳು ಸಿಗೋದು. ಇವನಿಗೆ ಐತಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಆನೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರ್ ಆಲ್ ಆನೆಸ್ಟ್, ಇವರ್ ಆಲ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಟೈಮ್. Then economical. So economical means optimization of the resources. How can you make use of the best use of the existing resources? ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 45 ಮಂದಿ ಕುಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ವಿ ಅರೇಂಜ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಇವನ್ ಇನ್ನೂ 4-5 ಮಂದಿ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್. So because we are economical, we didn't charge anything. But even then, we are not at loss. So we are optimizing our resources because we are looking at you as the future of this country. So because of that, so this type of thing means, so this is how you can think of. Then rigorous, hard work. All successful individuals, ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಹೋದ್ರಿ, ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಹೋದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ, ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾವ್ರಿ, ಏನಪ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಏನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ ಅನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಇರ್ತದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೆಬೋರಿಯಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ರಂತವ್ರಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಟ್ ಪಾರ್ ವಿತ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತತಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ. ಬಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಜಗದೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಅವರು MSW ಓದಾರೆ. And he is giving his services to 27 corporate organizations. MSW students, sir. He has developed his skills and he is talking of Skill India. He is imparting training programs on skill development. Only MSW student. So one part we are suffering with some complex, inferiority complex, but the other man who has developed his skills because he was laborious, he did rigorous work on his own subject. He is not teaching science, he is not teaching any computer science, nothing, but he is giving his services to the software companies, he is giving his services to the Tata group of industries, and he is giving his service to many such corporates on how to develop the skills. He is talking of soft skills. Even today morning I requested from the fact to develop a course on soft skills. And so this is what is the expertise. Now coming to the types of research, isko thoda sa quickly ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. So according to you, so there are different classification. You can classify them as a pure research. And for example, if you work on the concepts related to physics, we call it as a pure research. Concepts related to sociology, it becomes pure research. And on the contrary, we have applied research. When we apply the findings of the pure research for the purpose of the society, so then we say that it's applied research. Chemistry is pure research
But we say that applied chemistry. Chemistry products in Barthavala, for example, it may be a medicine, is a product of the research on chemistry. So that is what is applied research. That's what is applied research. Agricultural chemistry is applied research. Industrial chemistry is applied research. But the core issues of chemistry are the basic research. The third one type is the action research, wherein we are doing certain deliberate interventions. We are doing certain deliberate interventions to bring in the desired changes in the society. So that's what we call it as action research. Because the research institution is in action to introduce certain changes. So if you talk of only CMDR, one example here. CMDR since last 20-25 years is working on how to motivate the farmers to shift from tobacco cultivation to other crops. Tobacco cultivation. This is one of the success story that you can say. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಇವ್ರದೇ ವರ್ಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಇವರು ಸಲಹೆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಅದು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆದೊಳಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ತಂಬಾಕಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ CMDR took action research. What is that? They went to those villages, they organized the farmers and they motivated the farmers to take up some other alternative crops. Soybean ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಬ್ಬು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆದ್ರವನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುವಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇವ್ರದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನು ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. So that's what we call it as action research. That's what we say that introduction of some deliberate interventions. What is that intervention? Now you have to change the cropping system. ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ತಂಬಾಕು ಬದಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಳೆದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆ ಅವನಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ, ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆರಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. On 31st May, our team, ಇವರೇ ಹೋಗಿದ್ರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮನ್ಸುಖ್ಲಾಲ್ ಮಂಡವ್, ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ದಿವಸ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ awarded the prize for our team, CMDR. So that is an outcome of action research, deliberate interventions. Now WHO award. Then according to venue, library research. So because you are collecting a lot of things from library, this also you are doing field research, collection of the data, survey method that you are using. Then third one is the laboratory, what we take up in our laboratory. And another one intervention that you can add here is simulation experiments, because you cannot create such a situation even in the field or even in the library, or even so that what we are trying to create such situation. For example, the concept of entrepreneurship. If we are motivating anybody to become an entrepreneur, so ಅವನಿಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ 15-20 ವರ್ಷ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಗೇಮ್ಸ್ ಆಟ ಆಡಿ ಆ ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅವ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ what are the mistakes that he is doing, or what are the correct things that he is doing, and what kind of decisions that he would have taken. We call them as simulation experiments. That is also part of the laboratory experimentation, but we create the situations in the laboratory. Then according to type of data, I was mentioning about quantitative and qualitative. Quantitative nalli everything you are trying to convert it into numbers, numericals. But in case of qualitative, observation plays a dominant role. What is that observation? So how you are looking at your own society. How many questions that you can ask on the behavior of an individual. What do you mean by
the group, and how the groups can be constituted. All these things are part and parcel of our qualitative research. Everything that we are observing and we are noting it down. And based on those observations, so you are coming out with analysis. So this is what is. Then in case of quantitative, you are collecting it in a numerical form, and uske baad then you start with the statistical methods and all those things. But in case of qualitative, no statistics. No statistics. It's only descriptive in nature. It's only descriptive in nature. Okay? Then, according to the procedure or technique, historical research, obviously the term itself is self-explanatory. I need not say much about that. Then descriptive research, wherein you are explaining a particular situation. It is a type of qualitative research that you can say. Then experimental research, a type of whether you are conducting it in the field or in the laboratory. For example, basically I am a student of agricultural sciences. We do both the things. We take up some field research, how a variety performs in the research field, in the laboratory, and in the fields of the farm. In the fields of the farm. Have you heard of Krishi Vigyan Kendra? Kelire concept? ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಎರಡೆರಡು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಎರಡೆರಡು. ಯಾವ್ದಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ? ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅದೇ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಶನ್, ನಾವು ಲ್ಯಾಬರೇಟರಿ ಒಳಗೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋದಾಗ, ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ದೇ ಹೊಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಹೊಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಳೆ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೇಕು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 10 ml ಇರ್ಬೇಕು 10 ml, 11 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ನಾವು ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಧಿಗೆ 21ನೇ ದಿವಸ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದ 21ನೇ ದಿವಸ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಅವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ? ಆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮಷಿನ್ ಬಂದವ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೊಲ ಹೋಗ್ತದೆ. So you don't have many things under your control. So this is how the experimental research goes on. Then ex post facto method, when an event happens, complete ಆದ್ಮೇಲೆ, because you don't have anything under your control. ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ. ಆಗೋಗಿದೆ, ಇವೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ. ಇದು ನಡೆದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟದು. ಅವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಸೇರಿದ ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಎನಿ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ನೌ how social science research is different from the other sciences. So one example just I am putting before you. When we say that 1 + 1 is equal to 2, so it is true with all these sciences, whether it is mathematical sciences or physical sciences or chemical sciences, etc., etc. But can we say the same thing in case of social sciences? 1 + 1 can be equal to 2 or not in case of social sciences? ಎರಡು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ 1 + 1 ಗೆ? Are you sure? Are you sure? How many of you are sure? Sir, it could be 11 also. It could be 11 also. Very good. How? Any more responses? 1 ಮತ್ತು 1 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಐತೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ it is not always equal to 2. It is not always equal to 2. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು, ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಈಗ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ? ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ? ಬಂದಲ್ರಿ ಕ್ವಶನ್? ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ.
What you say? If 1 plus 1 becomes 11, we call it as an organization because it is social science. Because it is social science. If 1 plus 1 becomes 1, we say it is, means we are becoming one entity. We are becoming one entity, we say that it is love. If 1 plus 1 becomes 0, is it possible? Spiritual. Is it possible? ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಥಿಯರಿನ? ಯಾರು? ಆರ್ಯಭಟ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ನಾ ಶೂನ್ಯ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಶೂನ್ಯನೇ. 1 plus 1 is equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. If one is not allowed to meet one again, we call it as a diplomacy. You are all experts of that. Being social workers. Social workers ಭಯಂಕರ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಇರುತ್ತೆ. Then, if one becomes opposite of 1, 26-38. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು 26-38? ಏನ್ 26 ಏನ್ 38? If one is not allowed to meet, if one becomes opposite of 1 again, we call it as politics. Means, so these are all the possibilities in case of social sciences which we don't find in the physical or chemical or mathematical sciences. There the things are very straight in nature. But here it is different. Now the question again remains here is why it is so. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತಿ? Can anyone of you tell me why it is so? Differentiation in thinking. Differentiation in thinking. ಮತ್ತೇನಾರೆ? How we will apply it. The unit of study in this particular case is the number per se. ಇಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗೆ. It is only the numbers. ಅಲ್ಲ? But here the unit of study is different. What is that? ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ the individuals, the human beings. It is the human beings because you are studying the human beings, the behavior of human beings, the behavior of human beings. Because of that, all these possibilities are there. All these possibilities. So, how this human being is different from those numbers? How and why? How and why this human being is different from those mere numbers? How you are different? ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನು ಯುನೀಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅದ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಒಂದು ದೇವ್ರ ಅಂತ ಅಂಗ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಮೈಂಡ್, ಬ್ರೈನ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಐತ್ರಿ. ಅದು ಶೋರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರು ಮರ್ತು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಶೋರ್. That makes lot of difference. That is a unique thing that you have, and it is highly dynamic in nature. We quantify the knowledge in case of quantitative research. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಅದಾವ, ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ನೀವು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರಾ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್
ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಕೇಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜು, ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೂ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಜನರಲೈಸ್. ಆಸ್ we can generalize 1 plus 1 is always equal to 2 in case of physical, chemical and mathematical sciences. But in case of social sciences, we cannot say that. Why? It is because ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದೆ. By the evening, you are acquiring so many things. You are undergoing so many things. Maybe ಒಂದು ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನೊಂದಿನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ knowledge level. By evening you are a different man. Your Sanjitana nimge knowledge itto, next day it is going to be changed again. Every day you are improving upon. It is highly dynamic in nature. But in numbers, ರಾತ್ರಿ 1 ಇದ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ 1.1 ಆತ್ರಿ ಅನ್ಬೋದಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ social science research is more complicated than the so-called science research. There you can have control over number of factors. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು BSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಷ್ಟು ml ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಇಷ್ಟು ml ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಈ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರಿತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅವನದೇನು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ದು ರೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ 0, ಪಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪಿಂಕ. ಯಾಕೆ? ಅದ ಬರಬೇಕಲ್ಲೇ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಿರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಲೋವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದ್ದಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. 40-50% ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಬಟ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇವ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಎವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಒಳಗೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲೋ ಎವರೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್. ಬಟ್ there is huge potential. Because of factor 1, 2, 3, so they are low performers. Yes, I do agree. But because of 1, 2, 3, 4 factors, they might be the best performers in some other context. ಅಲ್ಲಿ context change ಆದಂಗ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲದರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅದಾವ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ठीक है, चलिए स्टेप्स इन रिसर्च. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? Research problem. I hope all of you have completed this process now. Yes. You have formulated your research title. Yes. Can we say that it should be tentative or it should be permanent? ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಫಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಫಿಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. You can and you should when you follow the subsequent steps. What is that? The review of literature. ನಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಐತಿ. The knowledge level of the North Karnataka people are lower than the South Karnataka people. ಏನೋ ಒಂದು hypothesis ಹೊಂಟಿದ್ರು. ಹೌದಾ? But that may be changed over a period of time when you conduct review of literature, when you conduct actual survey. Accordingly, ಅದನ್ನು ನೀವು modify ಮಾಡಬಹುದು based on your review of literature. How you are going to conduct this review of literature? Next week on the slide one detail I got. Then, based on this, so you are going to develop your hypothesis for research. What is that? If 1, 2, 3, 4 are there, so then the resultants may be 1, 2, 3 or 1 or whatever it is. So then there is a positive relationship or there is no relationship or each type of thing, because
Now you are carrying this thing based on the review of literature and your understanding of the subject. And at the end of the study, you may accept it or you may not accept it. You cannot reject it. You cannot reject it and you should not reject it. It may be accepted or it may not be accepted. It may not be accepted. Then, deciding on the research design. As a class, so there are a number of research designs, number of research methods that I have already said. So based on the problem that you are going to take up, accordingly you will be selecting the design. Then defining the population and selecting the sample. So this is one of the most important aspects. So there are standard formulas available, methodologies available for selecting your sample size. With all these methods, now in the characteristics of the researcher ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, honesty. So how honestly that you are taking up your surveys, your studies. So that makes a lot of difference. While collecting the data, while selecting the review of literature. Review of literature collect ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು honest ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ that becomes the foundation of your research. So where honesty plays the dominant role. Then collecting the data with the help of tools and techniques, construction of the schedule or questionnaire, sending it to the people. Now you have very effective methods for collection of the data. Kobo tool ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, practically ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. So it's very simple, but you have to make deliberate attempts to collect the data. So when we were doing these type of studies, print ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ, then Excel sheet ನಲ್ಲಿ entry ಮಾಡಿ, so then all. But now with these tools, so Excel sheet is being prepared automatically at the back end. But you should be honest in collecting the data, interacting with the people. While interacting with the people or your respondents, try to observe their behavior, how he is reacting to the question. That is more important, because you need that input while writing your interpretations. ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಎಸ್, ನೋ, ಅಗ್ರಿ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಹೈಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಮುಖ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾಡಿದ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹಿಡನ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ಎರಡನೇದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು. ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Somebody may not agree with your question. They may start arguing with you. So then you will have to find out the reasons for that also. Why it is so? What made him, this particular gentleman, so angry, but another man was so happy, but this man is becoming so angry? Why? So there is some obvious reason, there is some specific reason. And ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಸಿಗಬಹುದು, but they can also make a difference. Then analysis and interpretation of the data, so that you can do in your own place, hostel, department, or your laboratory, whatever it is. Then testing of the hypothesis based on your findings as well as your statistical analysis. Then coming to the conclusion, implications and recommendation. What do you understand by the term implication? Conclusion tak to theek hai, ali tan ellaru namge kelta. What do you mean by implications? Implications ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್? Scales and tools which we use. The term implication means the possible effects. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? Hypothesis, testing the hypothesis, accepted or not accepted. So when you accept your hypothesis or when you don't accept your hypothesis, what are the possible implications of that? For example, media every day ಬರಕತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ,
Government of India introduced new education policy. But the state government is not accepting new education policy. They are telling that we are coming out with our own state education policies. Is it the paper notary? Notary. So, what are the implications of not accepting the new education policy? One aspect. What are the implications of creating our own state education policy? Possible effects. Possible effects in and out. So there might be certain positive aspects, there might be certain negative aspects. ಎರಡೂನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೇನಾಗ ಇಡುವಂತದ್ದೇ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಅದ, ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಾನ್ ಟು ಡಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ. ನೀವೇನು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡಿ. So that's what is the meaning of implications. Then finally preparation of report as well as submission. Okay? Now coming to how to write the research proposal. There are a number of questions that you need to put before. So there are series of questions. Just you go through that. If you don't ask these questions to yourself, you cannot develop your research proposal. Maybe the small study that you are taking up for as a part of your Master of Social Work. Even then you need to ask these questions to yourself. This is only an indicative list. Based on the topic that you have selected, so there are number of questions that you need to ask. Because that is the foundation. That is the foundation of your study. If you don't have questions, you cannot do research. Keep asking the questions. Inta questions ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆ they become happy when you start asking the questions. And you think that by asking the question पता नहीं क्या हो जाएगा, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬಾರದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ. So there are certain teachers who don't allow you to ask questions. I know that. ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದೀನಿ 22-23 ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. There are certain teachers, they will not allow you to ask questions, but there are certain teachers, they motivate you to ask the questions. At least you make use of those situations where you are getting an opportunity, where you can get the best possible answers for your questions. So there are number of sources in addition to your teachers. So there are various other platforms also. Chat GPT nu bandide. You can get number of solutions with that Chat GPT also. Okay? Now coming to the structure of your research proposal. What it says, begin with an introduction, then you make a problem statement. What is that you are trying to identify in the proposed topic of your research? Proposed topic of your research. Which are the problems that you are focusing upon? Because you take up any issue, sky is the limit for that particular issue. But you are focusing on a particular aspect of that particular topic. One small aspect of that. What is that you have to specify that? Then accordingly you take up the review of literature. I will be dealing in next slide based on this review of literature. Then the research questions. There is a relationship between the problem statement and the research question. So based on your problem statement, you are putting up a series of questions for yourself because you are finding the answers for that. You are finding the answers for that. Nobody else is going to help you. You have to put the questions and you have to find the answers. Yes, rest of the things are only facilitating in nature. They are not helping you. They are only facilitators. They can give you some directions. They can give you some references, some sources. But you have to find out the answers for that. Then the research objectives. You frame your own research objective. When we say that when you are framing your objective, objectives must be specific. They should not be general in nature.
very specific, pinpointed objectives. Pinpointed objectives. Number one, I said that it should be specific. Number two, that should be measurable, where you can do it on your own. You can measure it. So that kind of objectives that you need to frame. Then you prepare the hypothesis for your study. Based on the research questions and the problem statement. Then selection of the variables is another important aspect. So this is again based on your topic of the study and your review of literature. So what are the different types of variables that you are going to select? So two major types of variables that we come across. Number one is dependent and another one is Independent. उसका उल्टा होना चाहिए. One is dependent and another independent. What is the difference between these two? Which variable we call it as a dependent and which one we call it as independent? The terms itself are self-explanatory. If you observe these terms, the answer is lying within the words. I have already given you enough hint. Any response? Which variables we call it as a dependent variable? For example, knowledge of individuals, whether it is dependent or independent. Ajit? It is independent. Are you sure? It can be dependent also. It depends on your objective, whether you want to consider it dependent or independent. It is based on your objective. When you consider it as an independent variable, you cannot manipulate it. But when you take it as a dependent variable, there is some scope for manipulation. Iteration. So that is how you are going to select your variables. Then the operational definitions. Whatever the variables that you are taking up, that you need to define operationally. For example, I said the variable knowledge. So there are a number of definitions associated with that knowledge. But for the purpose of your study, how you are visualizing that variable. So that is more important. Another common variable that we study is education. What is that education? That what we are referring to. What is that land holding that we are referring to? Operational definition of age, education, land holding, whatever the variables that you are studying, so that needs to be operationally defined based on the purpose of your study. So when you go through number of theses or dissertations available maybe on Shodhaganga platform, have you heard of? All of you? Yes. If not, you just write Shodhaganga in Google Baba, he will give you the list, and theses are available. Thousands and thousands of theses are available, so that just you can give the keywords and number of theses will appear. Okay? So then the same variable is being defined in a different way in a different thesis. Why it is so? Because it is based on the purpose of study. So this is what you need to observe. Then you fix upon the methodology. What are the techniques that I am going to use in my study? If it is a quantitative, what is the level of my study? I am using only the percentage, as sir was mentioning, mean standard deviation, or I am going for the higher order studies like maybe correlation or regression studies or ANOVA, wherever it is necessary, and whatever the tools, statistical tools that are necessary, because as on date you have number of statistical softwares are available. That has made our job very simple. Just to feed the data, but you should know there what is the levels of measurement. There are different levels of measurement. So at what level of measurement my variable is. So then based on that you need to select your tools, statistical tools. So what are the different levels of measurement? Can anyone of you recall? Levels of measurement.
of variables. What is that? Nominal, ordinal, get it? Huh? Nominal, ordinal, interval, ratio. Huh? The highest level, lowest level, which is the highest level of measurement and which is the lowest level of measurement. This course is not ಆಗಿದೆ ಸರ್ theoretically Okay. Then the next important thing is the budget. When you develop the research proposal, as a student research, you have your own budget, you can manage it. But when you develop it for any funding agency, you need to think of budget and ultimately you have to quote the references. Now, some common mistakes that what we do in case of proposal writing. Just I am putting before time. Submitting very lengthy proposal, unnecessary things, adding unnecessary things in introduction, maybe review of literature, or maybe in the methodological part, etc., etc. Then covering too much of research ground, just elaborate model avashyakate illa, be specific, pinpointed, not citing major works in literature review. Yen ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. Most of the teachers are facing this problem. When students come with us with their chapters, 1, 2, 3, 4, that what we are expecting, we are not finding that, but rest of the things are already there. Because those things are available in some thesis. Some other thesis, just you copy it and paste it, which are not necessary at all. So this is what is the common mistake. Then too much focus on the minor issues. So this is what I was referring to. Inability to frame a persuasive and coherent argument for the proposed study. This is what we call it as in our previous discussion as a logic. Logical thinking, how you are putting your ideas in a logical manner, in a sequential manner, in a critical manner. Then poor grammar or careless writing, for which now again Google Baba is going to help you. Have you heard of the software known as Grammarly? It's a free software that is available on the net. Grammarly. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ Grammarly ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ MS ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು, ದಪ್ಪನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮರ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಒಂದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅದು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now let us come to steps in review of literature. Number of sources are there. Apart from the search engines, so there are number of open educational resources. Number of open educational resources in all sectors. UGC in there irbolu, Indian Council of Agriculture Research in there irbolu, then NCERT in there irbolu. There are number of sources of open educational resources and huge amount of information is available. IIT has developed IIT Kharagpur has developed interlinking of the library platform. Just you enter into IIT Kharagpur platform, go into library, you imagine ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಅವು. ಓದಿ ಸುಸ್ತಾವು, ಮನೆಯಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪರೇಶಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಏನಾದ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೋಬರಿಲ್ಲ, CMDR ಹೋಗೋದು ಬದಲೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದು. ನೀವು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Select a topic, identify the keywords and terms. This is the first and foremost step in case of your review of literature. How you are going to identify the keywords based on your topic. Based on your topic. Can anyone of you give your example? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಹುಡುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಏನೇನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು? Schizophrenia and alcohol dependence. ಏನು ಹೇಳಿ? Schizophrenia and alcohol dependence. ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? Schizophrenia. ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎರಡು ಸರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸರಿ, ಇನ್ನು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್. ಮುಂದೆ So the whole topic name is a study on mental health, stress, burden, coping strategies among the caregivers of schizophrenia and alcohol dependency patients.
ಇದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅವ? mental health. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದ, ಅದೇ ಕೋಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅದ, ಬರ್ಡನ್ ಅದ. Now you say, you select the keywords. What we do, we put the entire topic and we start searching. When you divide it, then if you add some prefixes and suffixes, its meaning is going to be changed. You are going to get different resources. Effects of mental stress, effects of mental health and alcoholism and mental health. You change these keywords, your reviews are going to be different. In case of search, in case of Shodhaganga, search in case of any of the OERs, open educational resources, or any of the search engines, it's going to be changed. Then identify the information sources. So ResearchGate is also open to all of you. Your university must have subscribed, and you can download all the papers available on the ResearchGate. All the papers available on various other such platforms, Science Direct. So you can download that. Delnet. So there are thousands and thousands of journals are being subscribed by your universities just to facilitate these particular steps. Then based on that, so the more important aspect is, so this is what is giving you an idea to collect the information. But the more important aspect is how you are going to write it. So that I am trying to put before you in the form that 5 C's of writing the literature review. Just I am putting them. Number 1, you need to cite it. Most of the time we ignore the source. Many times it happens with our own research scholars. I hope all the teachers agree with me. They write their research papers based on their thesis, but they never quote their thesis in their own research paper. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ದೇನು ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಥೀಸಿಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಥೀಸಿಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ his own source. The entire product is out of his own thesis, but he is not quoting his own thesis. So this is what is the common mistake that what we are all doing. Then you can compare the findings of that study with other study. At the same time, you can contrast it. Somebody may say that as the education increases, his knowledge level also increases. But there might be some other reports which says that as the education increases, the knowledge has decreased. Ito studies irtava? Education increase or knowledge decrease agutta? Chalo one kade report ಮಾಡಿ, but you have to quote both. So and so said like this and so said like this. Then you get a critical input out of that. So this is also possible as quoted by somebody which is totally contrasting in nature, which we generally don't get, which we generally don't imagine or think of in that particular direction. But the sources are there. The quoted sources are there. There is some thesis, there is some research paper on a particular website or whatever it is. Then comparing and contrasting. Then you can comment on that also. You can critique the literature, available literature also. So for which you need to understand it completely. Most of the time, review of the literature, what we do, we just copy and so that's what is the biggest mistake that one does. Try to understand that, because it's going to open a new world for you. ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರಿವ್ಯೂ ಅದಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪನ ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ 100, 200, 300 ಪೇಜ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಒಳಗೆ. ಅದು ನಮಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್? ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗ ಹೋಗೋದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you are ignoring the multivitamin capsule. Try to understand the importance of that. Then you try to connect it with your topic. You try to relate it with your topic, your objectives, your findings, whatever the things that you have. So this is in a nutshell that you can think of. Then these are some of the common mistakes that we do in case of review of literature. What is that? Over reliance on low quality of resources,
whatever is available. ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ಸರ್ 50 ಪೇಜ್ ಆದ್ರೆ 50 ಪೇಜ್ ತೆಗೆದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೈತೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡೋಣ. Then lack of landmark literature. So very important things that happened during the period related to the topic that what we are discussing. So they are very landmark in nature. I was talking about leadership in the beginning. So we are in the era of G20. This entire year is dedicated for G20. So is there any relationship between G20 and leadership? Yes. Don't you think that it's a landmark event? ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ? What is the relationship? G20 leadership relationship ಏನದು? Because India got the presidency of G20, group of countries, 20 countries. So we are in the leading role and we are deliberating on the number of issues what the world is looking for. Whatever the decisions that what we are taking over here, so they are going to be implemented in the most developed nations. How many? 20. Which covers the entire Europe, which covers the entire American continent. It means your decisions are going to influence the policies of those countries. Now you see, just relationship ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are working on leadership today, but you are ignoring this particular event. This kind of many times unknowingly ಆಗಿರಬಹುದು. So that's what I am giving you the hint. Then lack of current literature. So when you go for searching, so you get maybe 1860, 1960, 1920, all these things. I don't say that you should not quote them, but what about the current situation? ಈ ಬಹಳ ದಿವಸ ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? Can you quote it? The statement given by me? Yes, you can contrast it, you can correlate it. But you cannot quote it alone. You should not quote it alone because situation has changed. Current situation has changed. Then description instead of integration and synthesis. Many times ಸುಮಾರು ಥೀಸಿಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ 2 ಪೇಜ್ ತರ ಒಂದೇ ರಿವ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪೇಜ್, ಅರ್ಧ ಪೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ. Not required. You are explaining the things. It is not required. You have to come up with only the facts. One small paragraph is very, very essential. Then irrelevant and unfocused content. Many times it happens not related to the topic of the study, not at all relevant to any of the objectives of your study. So it also happens. So that's why you have to be extra cautious looking into the objectives and the topic. Then poor chapter structure and layout because you are not organizing it. So definitely it's then poor referencing. Many times it happens. We quote the review, but it is not quoted in the references. It's not quoted in references. Other than reference illa antandre roots illa andanga. Roots illa castle of the air. So there is no ground. So this is in a nutshell. Just I wanted to share with you. To conclude, what I can say is whatever the things that what we discussed, you can learn only by doing, not with only the theoretical aspects that what we discussed so far. Then, conducting research is your state of mind. So this is what I started with my discussion by asking you, are you really interested in research or you are here by compulsion or by choice? So if you decide that I can do it, definitely you can. Otherwise, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದ ಮಾಡಲಿ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಜ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ ನಿಂಟಲ್ ಮುಗಿತ ನಡ್ರಿ ಸಾಕು.